So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 3rd August 2022. The first news related to RRB, Regional Rural Bank. So RRBs was created in the year 1975, September, by an ordinance. October the first bank was started, October 1975, October 2nd. So that is Pratim Gramin Bank. Gramin Bank. So it was created for the purpose to give agriculture loans, financial inclusion, from credit to the rural masses. So this RRB was created under the recommendation of Narasimhan Committee, the first Narasimhan Committee report. So it was created and the RRB Act was passed. The ordinance became as an act in 1976. So RRB பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர் யார் அப்படின்னா central government. It's a shared ownership. Central government will have stake of 50%. State governments will have the stake of 15%, and the sponsor bank. %35. NABARD is the main bank for sponsoring. IOB இருக்கும். So we having Tamil Nadu Gramin Bank. So all states is having a lot of Gramin banks. So the Gramin banks oda எண்ணிக்கை, that is number by name. So it went up to 190 during 1990 time period. 196 the largest. அப்படின்னா தமிழ்நாடு கிராமின் பேங்க், பாண்டியன் பேங்க், பல்லவன் பேங்க், இப்போ தமிழ்நாடு கிராமின் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றா வச்சுருக்காங்க. தட் இஸ் அமல்கமேஷன் ஹேப்பன்ட். முன்னாடி இட் இஸ் பாண்டியன் அண்ட் பல்லவன். ஸோ 196 பேங்க்ஸ் இப்போது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி லெஸ். தட் இஸ் 56. பிகாஸ் நரசிம்மன் கமிட்டி இதை உருவாக்க சொன்னவங்களே தே ரெக்கமெண்டட் ஃபார் தி அமல்கமேஷன். ஸோ எந்தெந்த பேங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கோ, நாட் பர்ஃபார்மிங் வெல், then have to be amalgamated. So now 56 banks are there. Tamil Nadu Pandian and Pallavan Bank was amalgamated as Tamil Nadu Gramin Bank. So இதோட purpose நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், banking facilities, there is financial inclusion for the rural areas. Regional ruralனா இதோட மெயின் பர்பஸ் ரூரல் ஏரியாவில் தான் இருக்கும். கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பேங்க்ஸ் மாதிரி கிரெடிட் டு தி ரூரல் மாசஸ், தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுவாங்க, ஹோம் லோன்ஸ் etc. So இது வந்து இப்போ digitalization பண்ணப்பட்டிருக்கு. That's why it came in news. So already we have studied the digitalization will bring more impetus for the RRB. So digitalization அப்படின்னா எல்லா பேங்க்ஸுமே வந்து ஆன்லைன் ஆக்சஸில் ஆன்லைன் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் will be provided, and then core banking solutions will also have to be core banking solutionனா எல்லா பேங்கிங்ஸும் வந்து இன்டர்கனெக்டடாக இருக்கும். So RRB banks as well as all commercial banks will be interconnected. So இவங்க commercial bank ஓட ஒர்க்கையும் பார்ப்பாங்க, and then credit to the rural masses. The bank failure ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசன், the loans யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதிகமான loans have to be given to the agricultural category, rural categoryல தான் கொடுக்கணும். மற்றபடி ஹோம் லோன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுக்க முடியும். There are restrictions. So that's the reason it failed. அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் மட்டும்தான் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ். நிறைய என்பிஎஸ் அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படின்றப்போ வரா கடன்கள் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அவங்க டெபாசிட் வர்றதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். டெபாசிட் இன் டேக் ஆல்சோ வெரி லெஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் இன் ரூரல் ஏரியா. பேங்க் டெபாசிட் will also be less. So these are the reasons the failure of this bank. So digitalization பண்ணப்பட்டதுக்கு பிறகு the commercial banks operationல அது வரும் அப்படின்ற நம்பலாம். So that's why it is important for this perspective, current affairs perspective. The next news related to monkeypox.
there is a committee appointed, VK Pal, Dr. VK Pal task force. So monkey pox disease வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 10க்கு பக்கத்தில் people affect ஆயிருக்காங்க இந்தியாவில். ஸோ அது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக the task committee was appointed. Already he is a member of Nidhi Aayog, Dr. VK Pal. So monkey pox பொறுத்த வரைக்கும் already we have studied. It was identified in the year 1958. ஸோ மங்கீஸை வந்து ரிசர்ச்சுக்கு பயன்படுத்தும் போது அந்த ரிசர்ச்சுக்கு இருந்த மங்கீஸ்க்கு ஒரு விதமான டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க, லிம் நோட் ஸ்வெல்லிங். ஸோ அது வந்து மங்கி பாக்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐடென்டிஃபைட். இட்ஸ் அ ஜூனாட்டிக் டிசீஸ். பட் இட் வாஸ் நாட் லைக் ப்ரொடியூசர் வந்து மங்கி கிடையாது, சரியா? சோர்ஸ் வந்து மங்கி கிடையாது. இட்ஸ் அ ஜூனாட்டிக் டிசீசஸ். ஆக்சுவலாக ஸ்குரில்ஸ், ரோடன்ஸ் கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். ரோடன்ஸ், ஸோ அது கூட ஹியூமன்ஸ் காண்டாக்டில் வரும். ரோடன்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸில் ரோடன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்லி ஃப்ளூயிட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஹியூமன்ஸ் எடுக்கும்போது ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து 7 to 14 days இட் வில் டேக் டு ஐடென்டிஃபிகேஷன். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப தீவிரமாகிறதுக்கு டைம் பீரியட். அண்ட் தென் இட் வில் கிரியேட் லிம் நோட்ஸ் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும். ரொம்ப ஸ்மால் பாக்ஸை விட ரொம்ப அதிகமாக ஸ்வெல்லிங், ஸோ வெளிப்படையாக தெரியும். அண்ட் தென் ஸ்வெல்லிங் வில் பி வெரி ஹை. அண்ட் தென் ஃபீவர், ஹெட்ஏக். இதுக்கு எந்த ஒரு மருந்தும் கிடையாது, வேக்சினேஷன் கிடையாது இது வரைக்கும். ஸோ தே ஆர் ட்ரைங் டு கிரியேட். தட்ஸ் வை த கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட். ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் ஆகும், அது மாதிரி அனிமல் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங். ரெஸ்பிரேட்டரி, அந்த பாட்லி ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து வெளியில் வரும்போது ரெஸ்பிரேட்டரி, தும்மல் எடுக்கும்போது அதில் வரக்கூடிய ஃப்ளூயிட்ஸ் ஏரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அப்புறம் 10 people அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா 1 people டெத் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம், சரியா? த ரேஷியோ. த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹியூமன் ஐடென்டிஃபைடு வந்து 1970. இட் ஹேப்பன்ட் இன் Democratic Republic of Congo. So this already those things were discussed. So again I am revising it. So it's very important for like upcoming exams. So that's all. Then the third news related to feminization of agriculture. So feminization of agriculture we will discuss. So fourth news is feminization of agriculture. Yeah. So feminization of agriculture we will discuss, and then we will discuss about the freebies. That is the third news. So feminization of agriculture அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபீமேல்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிறது. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் அவங்க விரும்பி இந்த ஜாபுக்கு வராங்களா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இல்லை, தே ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு கம். அதான் இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஸோ ஹவு இட் கேன் பி லைக் ஏன் வந்து அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணப்படுறாங்க, அண்ட் தென் ஹவு இட் கேன் பி யூஸ் அஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்றது தான் இதில் டிஸ்கஷன். ஸோ ஃபெமினைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் குட் வென் தே ஆர் கெட்டிங் மோர் பவர். ஸோ ஃபெமினைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸுக்கு வர்றது. ஸோ ரூரல் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2011 சென்சஸ் அடிப்படையில் 33.7% males are migrating. Above the females who are there in the home, they are forced to work in the agricultural field. அது ஓன் ஃபீல்டாக இருக்கலாம், ஃபேமிலி ஃபீல்டு, இல்லைன்னா சப்ளிமெண்டரி ஒர்க்குக்காக. ஸோ ஃபேமிலியை ரன் பண்ணணும், இப்போ மேல் மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் பத்தாது அப்படின்றப்போ they will also act as a supplementary worker. So ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ they are forced to work. That's the main cause. அப்புறம் ஃபீமேல்ஸ் வந்து அதிகமாக கிராமங்களில் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து லெஸ் சேலரி கொடுத்தா போதும். The causes of the feminization of agriculture. So most welcome jobs யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா மேலை விட ஃபீமேல்ஸ். ஸோ that's why males were migrating towards construction works and the females are working in the agricultural field. It's less salary, less pay for work. அப்புறம் மேல் வந்து மைக்ரேட் ஆகிறது வெல்கம்ட் ஒன், ஃபீமேல்ஸ் ஆர் நாட் வெல்கம்ட். ரூரல் ஏரியாவில் educated females are migrating towards cities, even educated having restrictions for migration for jobs etc. அதிகமான மைக்ரேஷன், ஃபீமேல் மைக்ரேஷன் நடக்கிறது மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும்தான்.
மற்றபடி ஜாபுக்காக எஜுகேஷனுக்காக மைக்ரேட் ஆகிறவங்க ரொம்ப லெஸ். ஆனால் மேல்ஸ் வந்து மைக்ரேஷன் ஜாபுக்காக போகிறாங்க, எஜுகேஷனுக்காக போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் தே ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் அண்ட் தென் தே வில் கிவ் தி ஹவுஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தி ஃபீமேல்ஸ். ஸோ அது வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்குது அப்படின்றது. பாவர்ட்டி இஸ் ஆல்சோ ரீசன் females are pushed to work in this field. So that's why agriculture feminization increase ஆகுது அப்படின்றது சொல்றாங்க. And then impact, what are the impacts created? Work overload ஆகுறது. ஃபேமிலிஸில் ஃபீமேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் they have ஃபேமிலியை ரன் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் இருக்கும், ப்ளஸ் சைல்ட் ரைசிங் இருக்கும். அப்போது females வந்து they are the responsible for the household as well as the farm field அப்படின்றப்போ males are not there, companion இருக்காது, அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ they will be working from urban areas. ஸோ மைக்ரேஷன்னால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி they will be overloaded with work and then mental stress அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி சைல்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடங்களில் சைல்ட் ரைசிங்கில் the கவுன்சிலிங், மென்டரிங், அது வந்து சைல்டும் வந்து அலோனாக ஃபீல் ஆவாங்க. தென் மென்டல் ஹெல்த் வில் பி அஃபெக்டட், ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தென் இம்பார்ட்டன்ட்லி நோ லேண்ட் ஓனர்ஷிப். இப்போ ஃபீமேல்ஸ் வந்து மேல்ஸ் வந்து எவ்வளோதான் மைக்ரேட் ஆகி வெளியில் போனாலும் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த லேண்ட் ஆஃப் த மேல். அப்போ இதில் வரக்கூடிய வருமானம் எல்லாமே அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் போகும். ஸோ தே வில் கோ இன் டு த பாவர்ட்டி. யார்? ஃபீமேல்ஸ். Females will don't have the powers, they are marginal செக்டாரில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் பவர்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக ஃபீமேல்ஸை வந்து எம்பவர் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிகுலோட எக்ஸ்பிளனேஷன். இந்த விதமான ஃபெமினைசேஷன் இஸ் நாட் குட் in agriculture. So how to empower the females? Let them make less cost oriented agricultural input, that is natural farmingல அவங்கள எம்பவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான, அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான அக்ரிகல்ச்சரல் வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம விதைகள் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்குகிறோம், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதை தவிர்த்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங் போகும்போது அவங்களே சீட்ஸை உருவாக்கி அவங்களே வந்து விதைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. லெஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வில் பி யூஸ்ட் எக்ஸெட்ரா. நேச்சுரல் வேஸில் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த நியூட்ரிஷனல் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாகும். அது மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான அக்ரிகல்ச்சரல் வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே அவங்களே உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. ஸோ நியூட்ரிஷனல் லெவலில் மேல் நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இருக்கும். ஸோ இஃப் தே ஆர் ரெடியூசிங் தி இன்புட் காஸ்ட், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி தே ஹாவ் மோர் மணி பவர் அண்ட் தென் தே கேன் ஹவுஸ் ஹோல்டர் ரன் பண்ணுற டிசிஷன் மேக்கிங். நேச்சுரல் ஃபார்மிங்னால வர்றதில்ல. வே ஃபார்வர்டில் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, மெயின்லி லேண்ட் ஓனர்ஷிப் வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படணும். கிட்டத்தட்ட 73% ஃபீமேல்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு ரூரல் ஏரியாவில். அதில் வந்து 12% தான், 12 பாயிண்ட் சம்திங் தான் தே ஹேவிங் தி ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ். ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படும். அது வந்து மெயினாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க வே ஃபார்வர்டிங்கில். ஸோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி have to be given. So females வந்து தனியாக இருப்பாங்க. ஸோ they will be forced to do lot of works. மென்டல் டிப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி தனியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அலினியேஷன், ஃபீலிங் அலினியேட்டட். ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிற சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்கப்படணும் அப்படின்றதும் ரெக்கமெண்டேஷனில் சொல்லப்படுது. அண்ட் தென் those who want to go outside for work, then those people also have to be allowed. So that's about the feminization of agriculture. And then the third news we will discuss, that is freebie issues. So freebies, there is a discussion happening in the Supreme Court because there is a petitioner requested the Supreme Court to tell the election commission to stop the freebie culture. State government இல்லைன்னா எலெக்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அஸ் வெல் அஸ் நேஷனல் பார்ட்டிஸ் who are ஸ்டாண்டிங் ஃபார் எலெக்ஷன், அவங்க மேனிஃபெஸ்டோவில் வந்து தேவையில்லாமல் ஃப்ரீபீஸை வந்து கொடுக்குறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது அவர் வந்து பெட்டிஷனர். பட் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னும் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கல. பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வரும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஸ்க் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், அந்த கொடுக்குறாங்கல்ல ஃபண்டு, அந்த ஃபண்ட் வந்து ஃப்ரீபீஸுக்கு எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீபீஸ் இஸ் ஃபுல்லி ஃபேக், நாட் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்ற, பேர்டன் ஃபார் த கவர்மெண்ட் அப்படின்ற கிடையாது அப்படின்றதான் எங்கள் டிஸ்கஷன்ஸில் வருது. ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் ஃப்ரீபீஸ். ஃப்ரீபீஸ் அப்படின்றது எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷன். கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ அனௌன்ஸ் பண்ணுறது வேற, எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷன்
ஃப்ரீபீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி அவங்க எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதை நிறைவேற்றுறது இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் ஆர்டர். ஸோ தே ஆர் நாட் யூஸிங் தேர் மணி. கவர்மெண்ட் பீப்புளோட வரி பணங்களை வச்சு தான் அதை ஃப்ரீபீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படின்றப்போ தான் இங்கே இஷ்யூஸ் வருது. ஃப்ரீபீஸ் அந்த ஃப்ரீபீஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீபீஸ், பிடிஎஸ், அது மாதிரி லோன் வேவிங், அப்புறம் பஸ் ஃப்ரீ பாஸ். ஸோ இது எல்லாமே இங்கே டிஸ்கஷன்ஸில் வருது. எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. லாட் ஆஃப் ஃப்ரீபீஸ் ஆர் தேர். மந்த்லி அலோன்ஸ் ஃபார் தி அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள். அப்புறம் வாட்டர் சப்ளைல லேப்டாப்ஸ், சைக்கிள். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து லைக் ஆட்சி வர்றவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. பீப்புளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி ஸ்டேட் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். இல்லைன்னா ஸ்டேட்ஸோட ஃபிஸ்கல் லெவலில் வந்து அதிகப்படுது. ஸோ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் டு கோ ஃபார் லோன். அப்போ புஷ் டு கோ ஃபார் லோன் அப்படின்றப்போ இன்னும் அதிகமான கடனுக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றதான் ஆர்கியூமெண்ட் சொல்கிறவங்க who are against the கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அ கம்பெனி, கார்பரேட் கிடையாது. அப்போ கவர்மெண்டோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா சோஷியல் வெல்ஃபேர். ஸோ இது எல்லாமே இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ். ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் த ஃபார்ம் பீப்புளுக்கு கொடுக்குறது வந்து இட் வில் இம்ப்ரூவ் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ யூ பீப்புள் நோ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து லேப்டாப் கொடுக்குறது இட் வில் இம்ப்ரூவ் தி. So it's not my opinion. So it was written in the article's view. சரியா? ஸோ லேப்டாப்ஸ் வந்து கொடுக்குறது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஜுகேஷன் லெவல் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். பிடிஎஸ் யூ பீப்புள் நோ 2009 காங்கிரஸ் மன்மோகன் சிங் ஓட மேனிஃபெஸ்டோவில் இட் வாஸ் தேர். அந்த 2013 they brought நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். கிட்டத்தட்ட 2/3 பாப்புலேஷன் 60% மேலே பாப்புலேஷன் இஸ் ப்ரொவைடட் ஃப்ரீனா ரொம்ப சீப் பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அது மாதிரி பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலமாக இப்போது கொரோனா டைம் பீரியடில் வி ப்ரொவைடட் ஃப்ரீ ரேஷன்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி முடிஞ்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் லைக் வாட்டர் சப்சிடி, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் காஸ்ட், ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி எல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, அதில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் வி வென்ட் டு த டாப் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். ஸோ ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி இப்போ குறைச்சிட்டு இருக்காங்க. அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகுது. பட் இதெல்லாம் கொடுக்கறனால தான் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகமாகுது. இது கொடுக்கறனால தான் வி ப்ரொவைட் எம்எஸ்பி. த கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் தி ரைஸ். அதனால தான் நம்ம பிடிஎஸ் வந்து கொடுக்க முடியுது. மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுனால த கவர்மெண்ட் இஸ் பர்ச்சேசிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ், வீட், ரைசஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. வி ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் தோஸ் எம்எஸ்பி எக்ஸெட்ரா. ஸோ இப்போது சப்போஸ் நம்ம இது எம்எஸ்பி கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் டு செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் தி லெஸ் இன் த மார்க்கெட். அப்போ கோடவுன்ஸில் இருக்காது. லைக் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருக்காது. ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேஷன் தட்டுப்பாடு இருக்கும். கோவிட் டைம் பீரியடில் வி ப்ரொவைடட் ஃப்ரீ ரேஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் பிகாஸ் வி ஹேட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். அது மாதிரி ஸ்ரீலங்கா போன்ற கண்ட்ரீஸுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். மற்ற கண்ட்ரீஸ் ஹூ ஆர் இன் சஃபரிங், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து வீட் ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஸோ ஹவ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங், வி ஹேவிங் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் பை திஸ் எம்எஸ்பி. அப்போ இந்த எம்எஸ்பி வந்து ஃப்ரீபி தான். 100 rupees 50 ரூபா விற்கும்போது வி ஆர் ப்ரொவைடிங் 100 rupees. அப்போ இட்ஸ் அ சப்சிடி ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ். ஆனால் இது என்ன விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா பாவர்ட்டி எராடிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இஸ் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் தி ஃப்ரீபீஸ் கேட்டகரியில் தான். அங்கன்வாடி மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள், ப்ரெக்னன்சி, லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ், இதெல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. அப்புறம் சைக்கிள், உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ ரூரல் ஏரியாவில் ஸ்கூல்ஸுக்கு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மாதிரி லேப்டாப்ஸ் பீப்புள் நோ தட் வாட் வில் ஹெல்ப். ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து போகஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஃப்ரீபி கல்ச்சர், ஃப்ரீபி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணலைனாலும் த கான்ஸ்டியூஷனல் ஒர்க் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸோ தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தூஸ் ஸ்கீம்ஸ். மேனிஃபெஸ்டோவில் வராத நிறைய விஷயங்கள். பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா, இட் வாஸ் நாட் அனௌன்ஸ் இன் தி manifestos but it was provided. So these are the things were discussed. சில விஷயங்கள் கார்பரேட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ டாக்ஸஸ் கொடுக்குற எக்ஸம்ஷன்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அஃபெக்டிங்
the freebie culture வந்து production இந்தியாவோட growth profit of India வந்து reduce பண்ணுது. But we are not the profit making company. So we are the welfare state அப்படின்றது திருப்பி இந்த ஆர்டிக்கிள்ல மென்ஷன் பண்றாங்க. So Supreme Court never told about those things. It was a discussion, editorial analysis came in the article, Hindu editorial வந்ததுதான். So just take this notes, very important for your examination. Whether freebies வந்து மொத்தமா bogus அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இட்ஸ் இல்ல அப்படின்றதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த ஆர்டிக்கிள். சரியா? மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இட் வில் ஹெல்ப். The next news related to India, Maldives. Maldives president Ibrahim Soli, who came to India, he will stay up to 4th of August. Lot of discussion happened. Why Maldives is sorry. Why Maldives is more important for India? Why Maldives is more aligned with India? So those are the things that are important for your examination. Historical perspective, we already know that 1985 time period when Rajiv Gandhi government was there, Maldives were attacked by the tigers, that is terrorist groups from the Sri Lanka. So they tried to capture the Maldives, but our government supported. யாருக்கு? மால்தீவ்ஸ் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி டெரரிஸ்ட் கையில் மால்தீவ்ஸ் போகாமல் ஹெல்ப் பண்ணோம். நிறைய கண்ட்ரிஸுக்கு கால் கொடுத்தாங்க. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட், இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், தே ஹவ் கிவன், சவுதி அரேபியா கண்ட்ரிஸ், அரேபியன் கண்ட்ரிஸ் கொடுத்தாங்க. யாருமே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. இந்தியா ரெஸ்பாண்டட். வி சென்ட் அவர் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ரெஸ்கியூட் மால்தீவ்ஸ் ஃப்ரம் தி லைக் டெரரிஸ்ட் கையில் போகிறத நம்ம தடுத்தோம். அதனால மால்தீவ்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் நெய்பர் ஃபார் அஸ். அண்ட் தென் நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசியில் அவங்களோட ஃபாரின் பாலிசியில் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி அப்படின்றத வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி வி ஆர் ப்ரொவைடிங். ஸோ வை மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ பீப்புள் நோ மினிகா ஐலண்ட், லக்ஷதீப்போட மினிகா ஐலண்ட் மால்தீவ்ஸ் ஐலண்டுக்கும் 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 70 nautical miles தான். There is a 8-degree channel, 8-degree line, latitudinal line is passing between Minica Island and the Maldives. So it's a sea lane of communication. Already we studied toll gate அப்படின்றலாம் சொல்லியிருக்கேன். So இங்கே சைனாவோட presence உருவாச்சு அப்படின்னா it will affect இந்தியாவோட செக்யூரிட்டி த்ரெட். அதனால மால்தீவ்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். தட்ஸ் வை வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் அ லாட் இன் தி மால்தீவ்ஸ் as well as China is also trying to do, because string of pearls policy of China, இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் அவங்க வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பியர்ஸ் பாலிசி பை தி ரூலிங் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா. அவங்களோட ஃபாரின் பாலிசியில் இட்ஸ் அ பார்ட். ஸோ இந்தியாவை வந்து வளைக்கிறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய டாக்டிக்ஸ். அப்போ மால்தீவ்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோலில் போச்சு. மால்தீவ்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் செக்யூரிட்டி அண்ட் சொவர்னிட்டி. அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஆர் பாசிங். இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் 80% மேலே ட்ரேட் வந்து அந்த ரூட்டில் தான் நடக்குது. ஸோ செக்யூரிட்டி ஆங்கிளில் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் சைனாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கே அந்த அதிகமாகிறது, இட்ஸ் அ த்ரெட் ஃபார் இந்தியா. ஸோ வி நீட் டு ரெடியூஸ். ஸோ வி ஆர் கோயிங் very closer to the Maldives, Mauritius போன்ற countries கூட. And the Sagar initiation already I have told, it's a foreign policy part. It was launched by our Prime Minister. எதுக்கு அப்படின்னா security growth for all. இந்தியன் ஓஷன் ஏரியாவில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் we will respond. டெரரிஸ்ட் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம். We are the first responder to the Indian Ocean neighboring countries. அது ஸ்ரீலங்காவாக இருந்தாலும் சரி, மால்தீவ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மொரிஷியஸ், சேசல்ஸ் எக்ஸெட்ரா, டிசாஸ்டர் ரிலேட்டட். ஸோ வி ஆர் ஹெல்பிங் ஃபார் தோஸ் கண்ட்ரீஸ். as well as ரேடிகலைசேஷன் ரொம்ப அதிகம். மால்தீவ்ஸ் இஸ் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி. ஸோ அங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான நிறைய ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட், தட் இஸ் இப்ராஹிம் ஷோலி கவர்மெண்ட், அண்ட் தென் நஷீத் கவர்மெண்ட் இருந்திருக்கு. யாமீன் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து பிரசிடெண்டாக இருந்தப்போ தான் ஹி அலைன்ட் வித் சைனா. ஸோ நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி ரிஜெக்டட், இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி அப்படின்ற ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு he tried to align with China, but finally he was arrested. Now he was in jail, I hope so, otherwise he was in punishment. So anyway, people வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேடிகலைசேஷன்ஸ்னால ப்ரோ இந்தியா அஜெண்டா வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாலுமே, இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலுமே, பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த யோகா ப்ரோக்ராம்லேயும் தெர் இஸ் அன் அட்டாக் ஹேப்பன்ட். ஸோ வாட் ஆர் த லைக் சப்போர்ட் வி ஆர் கிவிங் டு மால்தீவ்ஸ்? மால்தீவ்ஸில் டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் த்ரெட் ஃபார் இந்தியா, பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி நியர்.
அதனால் ரேடிகலைசேஷனை தடுக்கிறது we are giving support to the Maldives. அதனால் எஜுகேஷனில் we are funding more. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸில் சேராமல் இருக்கிறதுக்காக. அண்ட் தென் கிரேட்டர் மாலே ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலேயையும் மாலே கனெக்டிவிட்டி ப்ராஜெக்டில் we are funding 500 million. அது மாதிரி 6.74 kilometers we are giving a bridge connectivity projects that is it will connect the Malay சிட்டியும் மற்ற ஐலண்ட்ஸையும் சின்ன சின்ன ஐலண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது. அண்ட் தென் 100 million லைன் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நடந்த மீட்டிங்கில். ஸோ இன்னும் இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்ஸில் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் we will see. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் ஆன்டி இந்தியா கேம்பெயின் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். தெர் இஸ் அன் Amin, he was aligned with China, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோலி அப்புறம் நஷீத் இவங்க எல்லாமே they are pro to India. So these are the things are important. Then the next news related to one China policy and then Taiwan இருக்கக்கூடிய issues. So recently you people have heard yesterday the US order speaker Nancy Pauline நினைக்கிறேன். So yeah, Pelosi, she visited she is 82 years old. She visited Taiwan. ஒரு ஹையஸ்ட் டிக்னேட்டரி போஸ்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் தாய்வானை விசிட் பண்ணது யூஎஸ்ல இருந்தே கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்றது. ஸோ சைனா நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. ஒய் சைனா இஸ் against the Taiwan visit? Already we know there is a issue in Arunachal Pradesh issues இருக்கிற மாதிரி தாய்வான் வந்து சைனாவோட பார்ட் அப்படின்ற கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Actually there is a past history. I'm not going very far. I will give what happened. So what's the reason for the China issue? One China policy. So there is a country called as Taiwan. It's not an independent country actually. It was not accepted by any big developed countries or developing countries like India. But we having a relationship with Taiwan. Taiwan வந்து semiconductor productionல வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர். 65% மேலே வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய செமிகண்டக்டர்ஸ் குளோபல் டிமாண்ட் வந்து தாய்வானில் இருந்தால். இந்தியா இஸ் இம்போர்ட்டிங் ஹியூஜ் செமிகண்டக்டர்ஸ் ஃப்ரம் செமிகண்டக்டர்ஸ்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ், சிப்ஸ் எக்ஸெட்ரா. It will be used for laptops, mobiles எக்ஸெட்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ தாய்வான் இஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1949க்கு முன்னாடி சைனா வாஸ் ரூல்டு பை 1865 டைம் பீரியடில் சைனா வாஸ் ரூல்டு பை குயிங் டைனஸ்டி. ஸோ அட் த டைம் தி குயிங் டைனஸ்டி கிட்ட இருந்து ஜப்பான் இஸ் த அக்ரெசர் அட் த டைம். ஸோ ஹி கேப்சர்ட் திஸ் Taiwan. Taiwan is a part of China. You can see on the map. Show the map. You can see on the island that is Taiwan. Taipei அப்படின்றது அவங்களோட கேபிட்டல். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைனா. சைனாவோட ஐலண்ட் பார்ட், பட் இட் வாஸ் கேப்சர்ட் 1865ல இட் வாஸ் கேப்சர்ட் பை ஜப்பான். அண்ட் தென் 1945ல when World War IIல ஜப்பான் தோக்கும்போது by an agreement it was given to the China. அப்போ குயிங் டைனஸ்டி அங்கே சைனாவில் ஆட்சியில் இல்லை. There is a party. Two parties were there, KMT party and then CPC, Communist Party of China. KMT is a right wing like BJP Congress in India. China is a left wing government. So China is a Communist Party is a left wing party. So KMT party தான் ruling பண்றாங்க. KMT party there is a leader, and then CPC ki there is a leader called as Mao Zedong. When they were ruling, it was Taiwan was given by the Japan to the China. So இப்போ CPC என்ன பண்ணாங்கன்னா they conducted revolution against this KMT government, and then they were thrown out from the China, and People's Republic of China was created. There is no more KMT government. That is right wing government வந்து இனிமே ரூல் பண்ண முடியாது. So they left the country and they settled in the Taiwan island. So PRC அப்படின்ற People Republic of China, and they formed a government they formed a government that is Republic of China. It's happened in 1949.
ஆனால் இந்த பிளேஸையும் வந்து சைனா தொடர்ந்து கோரிட்டே இருந்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிறது பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா இஸ் ரூலிங். ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி தான் அதுக்கு பிறகு ஃபுல்லாக ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க தனி இண்டிபெண்டன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி தனி நாடாகவே ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. பட் சைனா இஸ் கிளைமிங் திஸ். ஏன் வந்து இந்த கண்ட்ரி வந்து இஸ்ரேல் மாதிரியோ பலஸ்தீன் மாதிரியோ இன்டர்நேஷ்னலி நாட் அப்ரூவ்ட்? பிகாஸ் சைனா இஸ் ஹேவிங் ஒன் சைனா பாலிசி. ஸோ ஏதாவது கண்ட்ரி இவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே வில் பிகம் த எனிமி ஆஃப் சைனா. தட்ஸ் த ரீசன் யூஎஸ், இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிஸ் கூட we approved Taiwan government, we are doing trade, but we don't have any ambassadors for Taiwan. எம்பசி ஆஃபீஸர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, யூஎஸும் கிடையாது. ஆனால் 13 சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ், கரீபியன் ஐலண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரியை அப்ரூவ் பண்ணலை. we never accepted this policy also. சைனா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன் சைனா பாலிசி, this is a part of our country, but they left, இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க. பட் we will take ஒன் டைம், நாங்கள் வந்து அதை எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி நாங்கள் அதை இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் சைனா கூட அப்படின்றது. அதனால இங்கே யாராச்சும் போனோம் அப்படின்னா தே நீட் சைனா பர்மிஷன். அதில் பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாம் மற்ற நாடுகள் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த இது கூட வச்சா இட் வில் பிகம் அன் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட். அப்ரூவல் கிடச்சிடும். அப்போது இட் கான் பி இன்டகிரேட்டட். யுனைடெட் நேஷனும் அதை அலோவ் பண்ணிடுவாங்க, இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது இது வரைக்கும் அங்கீகாரம் கொடுக்கல. பட் தே ஆர் த பார்ட் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன். இண்டிபெண்டன்ட் அங்கீகாரம் இன்னும் கொடுக்கல. அஸ் அ ஸ்டேட்டாக தே கேன் அட்டெண்ட் தி யுனைடெட் நேஷன் மீட்டிங் ஆல்சோ. இப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட ஸ்பீக்கர் அங்கே போனது இட்ஸ் ஹைலி டிப்ளமேட்டிக்கல் லெவல். அவங்க வந்து தேர்ட் பவர்ஃபுல் பொசிஷன் இன் தி அமெரிக்கா பிரசிடென்ட், அதுக்கு பிறகு வைஸ் பிரசிடென்ட், அண்ட் த தேர்ட் பொசிஷன் இஸ் யூஎஸ் ஸ்பீக்கர். ஸோ இப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட் இல்லைன்னா ஷீ வில் பிகம் தி பிரசிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து தாய்வானை விசிட் பண்ணது. ஸோ தாய்வான் இஸ் கோயிங் டு பி ரிட்டேலியேட்டட் பை சைனா அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் சைனா வந்து ட்ரில்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தாய்வானை சுற்றி. சவுத் சைனா சீல அவங்களோட ஷிப்போட எண்ணிக்கை அதிகமாயிருச்சு. அண்ட் தென் தே ஆர் கண்டக்டிங் ட்ரில்ஸ் இன் தி சவுத் சைனா சி. எப்போ வேணால் தாய்வான் அட்டாக் பண்ணப்படலாம் அப்படின்றது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன். And she left now. So we will see whether US will help while it will be attacked. So next news related to Hellfire R9X missile. So yesterday Al-Qaeda oda leader, second leader actually, first leader is Osama bin Laden. Ayman al-Zawahiri, he is the leader who's like Osama bin Laden இருக்கும்போது he was a supporter. and then ஆப்கானிஸ்தானில் அவர் வந்து பதுங்கி இருந்தார். பதுங்கியெல்லாம் இல்லை, பால்கனிக்கு வந்தப்போ he was attacked by this missile, that is ninja missile, Hellfire R9X missile. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. பட் you people are studying State Public Service Commission exam, so questions can be asked. It's a நோ வார்ஹெட் இருக்கும். இதில் எந்த வெப்பன்ஸுமே இருக்காது, எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸும் இருக்காது. வெப்பன்ஸ் இல்லை, எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இருக்காது. இதை சுற்றி ஒரு பிளேட் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பில்டிங்கில் போய் வருது, ஒரு கிராமத்தில் போய் விழுது அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் அண்ட் இட் வில் கொலாட்ரல் டேமேஜ் இருக்கும், இல்லைனா பீப்புள் டேமேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் அட்டாக் பண்ணுற இட்ஸ் நாட் எத்திக்கல். ஸோ அதனால் யூஎஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மிசைலை பயன்படுத்தினாங்க. இதில் வந்து சுற்றி பிளைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு இண்டிவிஜுவல் டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலை மட்டும்தான் அது கொல்லும். ஈவன் நல்ல காங்கிரீட் வாலுக்குள்ளேயும் அது வந்து உடச்சிட்டு போகும். பட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் கிடையாது. சரி, எந்த ஒரு வார்ஹெட், நியூக்ளியர் வார்ஹெட்டோ இல்லைன்னா கன்வெக்ஷனல் வார்ஹெட்டோ கிடையாது. அந்த யூ கேன் சி அந்த இமேஜ், அதை சுற்றி வந்து கன் மாதிரி இருக்குது, அதை சுற்றி வந்து பிளைட்ஸ் இருக்கும். அந்த பிளைட்ஸ் தான் வச்சு அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ he is no more now. So it happened in yesterday. The next news related to exercise pitch black அப்படின்றது. ஸோ ஆஸ்திரேலியா கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏர்ஃபோர்ஸ் மிஷன், இது ஏர்ஃபோர்ஸ் எக்ஸசைஸ். இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியா மட்டும் கிடையாது, 16 countries யூஸ்வலி பார்ட்டிசிபேட். பைனியல் எக்ஸசைஸ் 2 இயர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. குவாட் கண்ட்ரிஸ் இதில் இருக்காங்க மெம்பர்ஷிப். ஸோ இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ்
quad. So we will also participate. நம்ம தொடர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருந்தோம். 1981ல they started. எதுக்கு அப்படின்னா ஏர்ல வந்து த்ரெட்னிங்கை வந்து கம்மி பண்ற. இப்போ யூ ஹாவ் சவுத் சைனா சீல தே ஆர் கண்டக்டிங் ட்ரில்ஸ். ஸோ இட் வில் பிரிங் த்ரெட் ஃபார் தி ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிஸுக்கும் அது த்ரெட்னிங்காக இருக்கும். யாரெல்லாம் சைனாவுக்கு எதிராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அது த்ரெட்னிங்காக தான் இருக்கும். வியட்நாம், சிங்கப்பூர் போன்ற கண்ட்ரிஸுக்கு எல்லாமே. ஸோ தே ஆர் ஜாயின்ட் 16 கண்ட்ரிஸாக சேர்ந்து தே ஆர் கண்டக்டிங் அன் எக்ஸசைஸ், தட் இஸ் எக்ஸசைஸ் பிட்ச் பிளாக் அப்படின்னு பேர். ஆஸ்திரேலியா கூட வி ஹேவிங் அன் இண்டெக்ஸ், ஆஸ்திரேலியன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பேர். எக்ஸசைஸ், மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. அது போக ஐஎஃப்சி, தட் இஸ் இந்தியன் ஃபியூஷன் சென்டர் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன், இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர். அது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில். ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ரொம்ப முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒயிட் ஷிப்பிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்தியன் ஓஷனில் மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் ஷிப்பிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஏன் குருகிராமில் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. இட்ஸ் நாட் நியர் டு கோஸ்டல் ஏரியா ஆல்சோ, பட் இட் வாஸ் பிளேஸ்ட் பை சேட்டலைட் ரேடார் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மூலமாக தான் அந்த ஷிப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணுறாங்க. இதில் இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கண்ட்ரிஸ் இதில் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் லைசன் ஆஃபீஸர் வந்து இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட லைசன் ஆஃபீஸர் லைக் அம்பாசிடர்ஸ். அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்ட்ரிஸ் இதில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அ கோஆப்ரேஷன் வித் Australia is also part of Indian Ocean. So they having boundary with Indian Ocean. So they are also part of this cooperation category. So that's all about today's current affairs. Now we will see the MCQ. அதபடி இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய சில கண்ட்ரிஸோட எக்ஸசைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். You can study it from. இல்லை டவுன்லோடில் இருக்கும். August 3rd. So now we will see the MCQ for today's. So question number 1, Army exercise windbags 2022 is between India and which of the following country? A. Vietnam, B. Iraq, C. Singapore, D. Venezuela. Sound on பண்ணியா? Okay. So second question, Chabahar port is a seaport located in which of the following? A. Iran, B. China, C. Saudi Arabia, D. Qatar. So next question, with reference to the indigenous aircraft carrier Vikrant, consider the following statements. Statement number 1, so far only 2 nations have the capability of manufacturing an aircraft carrier. Statement number 2, with an overall indigenous content of 76%, the aircraft carrier is a perfect example of the cost of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So which of the statements given above is are correct? Options are A. 1 only, B. 2 only, C. both, D. neither.
Okay, next question. With reference to the NALSA, consider the following statements. Statement number 1, NALSA has been constituted under the Legal Service Authority Act 1987. Statement number 2, currently Justice N.V. Ramana, the Chief Justice of India, is the patron-in-chief of NALSA. So which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Answer it fast. So latecomers also can answer. Question number 5. Which of the following statements these are correct? Statement number 1, State Bank of India is not the only institution with the power to issue and encash electoral bonds. Statement number 2, electoral bonds are valid from the date of issuance for 15 calendar days. So select the correct answer using the code given below. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, now we will see the answers. So question number 1, answer is, you people know A, Vietnam. Question number 1, answer is Vietnam, A. So question number 2, answer for question number 2, answer is Chabahar Port. Sorry, Iran. A. A is the answer. Question number 3, answer is B, too early, because US, Russia, China, and we having UK having, we are the 5th country, I hope so. Okay, next, 4th question. So C, both. NALSA created under this 1987 Act, and then Chief Justice of India is the head of the National Legal Service Authority. The next question, 5th one, answer is B, too early. So SBI is the only institution. So here it was given not the only. The second statement is correct, because when you purchase electoral bonds, it will valid for only for 15 days. Actually, அதை வந்து கேஷாக மாற்றணும், இல்லைன்னா it will go for PM relief fund. Yesterday I have told. So that's all. Now we will see the means answer writing question. So please reply for this question. The question number 1, discuss the impacts of feminization of agriculture on women. How women's participation in natural farming can be a win-win situation. So that's all. So discuss and send to me the answers. Thanks a lot for joining with us.